sum is the yellow color curve இருக்கு இல்லையா, அதுதான் உங்களுக்கு actual graph of f. So green color வந்து upper sum, right? That is a sum of circumscribed rectangles of graph of f. The red color and mixed இருக்கு இல்லையா, அது வந்து என்ன lower sum value. Okay. If lower integral is defined using lower sum, we calculate the lower sum value for all partitions. Okay, supremum of the lower sum values is the lower integral. Similarly, upper integral is defined using upper sum. We calculate upper sum value for all partitions. The greatest lower bound of the upper sums is the upper integral. If both upper integral and lower integral are same, then we say that f is Riemann integrable function of Riemann integrable function over a comma b, right? And the value star is called the common value is called Riemann integral. The common value is called Riemann integral of f over a comma b, and its notation is integral a to b f of x dx, or you write integral a to b f dx. Also somebody will write simply integral f from a to b. Okay, some people may will ignore the dx also. The x is not a any notation we can use. Sadhana. Okay. இப்போ இதே Riemann sum upper sum வந்து function approach ல எழுத போறோம், right? Okay, one partition இங்க என்ன பண்ணா partition எடுத்தோம், supremum f of x infimum f of x calculate பண்ணி இந்த summation எழுதி இருக்கோம் இல்லையா. இது நான் என்ன பண்ண போறேன், we consider the partition P, right? Okay, we are going to define two functions, small s and capital S. Small s எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்னா, முன்னாடி ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா, small mi is the infimum of f of x. Okay, xi minus 1 less than or equal to x less than xi. இந்த வேல்யூ தான் small fi mi mn, right? அப்போ the small s என்ற ஃபங்க்ஷன் என்ன, piecewise constant function, or we call it as step functions. ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட இன்டர்வல்லையும் கான்ஸ்டன்ட் ஆகும். ஓகே, அந்த மினிமம் வேல்யூ எடுத்துருக்கிறேன். xi minus 1, xi இன்டர்வல்ல f of x ஓட மினிமம் வேல்யூ என்னவோ இன்ஃபிமம் வேல்யூ அதை எடுத்துருக்கிறேன். ஓகே, லெஃப்ட் க்ளோஸ் ரைட் ஓப்பன் எடுத்துருக்கிறேன். லாஸ்ட் இன்டர்வல் மட்டும் ரைட் ஆல்சோ க்ளோஸ், அதுக்காக தான் தனியாக அங்கே எடுத்துருக்கிறேன். கேபிட்டல் S is capital Mi when x lies in xi minus 1, xi, mn when x is in the last subinterval, right? The small mi, capital Mi are defined above. ஃபர்ஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஓகே, இந்த இப்போ எஸ் என்ற ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும், ஸ்மால் எஸ் எப்படி இருக்கும், கேபிட்டல் எஸ் எப்படி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் xi minus 1, xi என்ற சப் இன்டர்வலாக எடுத்துட்டீங்கன்னா, இந்த சப் இன்டர்வலில் ஃபுல்லாக f of x வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுவோம். எக்ஸ் அதோட f of x வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுறேன் இல்லையா. அந்த f of x வேல்யூ ஹையஸ்ட் என்னவோ அதுதான் த்ரூஅவுட் த இன்டர்வல் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஸ்மால் கேபிட்டல் எஸ், ரைட்? கேபிட்டல் எஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆன் த ஹோல் இன்டர்வல், ரைட்? இந்த கேபிட்டல் எஸ் என்ற ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் சப் இன்டர்வல்ல இருந்து மேக்ஸிமம் எங்க அட்டைன் ஆகுதோ இந்த கிராஃப் வந்து எங்க பீக் பாயிண்ட்ல இருக்கோ அந்த இடத்துல ஒரு லைன் போட்டுக்கணும். இங்கே அதே தான், இங்க இந்த இடத்துல பீக் பாயிண்ட், இங்க இந்த இடத்துல. அதுவே ஸ்மால் எஸ் எப்படி எழுதணும், ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ, அதாவது லோவர் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ f of x ல இருக்கோ அதுல கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்கணும். ஓகே, இப்போ இன்டெகிரல் s dx, இன்டெகிரல் f dx ஆக்சுவலா ஜியோமெட்ரிக்கலா என்ன அர்த்தம், இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் ஏரியா under the graph of f from x equal to a to b, அதுதான் integral a to b. okay, small integral s dx இருக்குல்லையா, small s, இந்த ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் small s, அதோட ஏரியா என்ன, இங்க ஏரியா கால்குலேட் பண்ணும்போது sum of area of the rectangle, ஒவ்வொரு சப் இன்டர்வல்லையும் அது ரெக்டாங்குலர் ஹரிசாண்டல் லைன், ரைட்? கிராஃப் ஹரிசாண்டல் லைனா இருக்குது. அப்போ அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஏரியா எப்படி இருக்கும், ரெக்டாங்குலர். ஓகே, அப்போ ரெக்டாங்குலோட ஏரியா தான் இன்டெகிரல் வேல்யூ ஒவ்வொரு சப் இன்டர்வல்லையும் இல்லையா. இப்போ a to b இன்டெகிரல் s dx எழுதும்போது ஒவ்வொரு சப் இன்டர்வல்லையும் அதோட ஏரியா, ஓகே, ரெக்டாங்கிள் காஸ்பாண்டிங் ரெக்டாங்கிள் ஏரியா கால்குலேட் பண்ணி சம் பண்ண வேண்டியதான். அதுதான்
இந்த integral s dx. This is for step function, right? இது ஒரு particular set எடுக்கிறேன், அதுல constant. எந்த setல constant? xi minus 1, xi என்ற intervalல constant, s constant. இல்லையா? அந்த constant value small mi, right? Small mi, right? இப்போ rectangle area height is the small mi, width is xi minus 1. So the rectangle area sum of the sides. Okay, அது மொத்த sum எடுத்துக்கோங்க. Product of the sides இந்த sum எடுத்துக்கோங்க, right? The first எழுதிருக்க value mi என்ன? Value of s on the interval xi minus 1, xi, right? The second எழுதிருக்கிற அதான் height, value of mi இன்வால்வ் ஆகுது. சாரி, value of s இன்வால்வ் ஆகுது. அந்த s வேல்யூ கான்ஸ்டண்டா எவ்வளவு இருக்குது? ஒரே பர்டிகுலர் mi மட்டும் எத்தனை xக்குன்னா xi minus 1ல இருந்து xi வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா நம்பருக்கும். அப்போ அந்த செட்டோட லென்த் எடுத்துருக்கேன். அங்க இன்டர்வலா இருக்கனால லென்த் எடுக்கிறேன். சரிதானா? அந்த ரெக்டாங்கிள்னு பார்க்கும்போது mi xi minus 1 வேல்யூ தான் சம் பண்ணியிருக்காங்க. சிமிலர்லி கேபிட்டல் எஸ்க்கும் அப்படிதான் எடுக்க போறேன். கேபிட்டல் எஸ் இன்டெக்ரல் a to b எப்படி இருக்கும்? கேபிட்டல் எஸ் வேல்யூ என்ன? எந்த இன்டர்வல்ல கேபிட்டல் mi வேல்யூ இருக்குதோ அந்த இன்டர்வலோட லென்த் அதை சம் பண்ணிக்கிறேன். ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு டோட்டல் சம் பார்க்குறேன். அதுதான் இன்டெக்ரல் வேல்யூ, ரைட்? S small, either small s or capital S has only finitely many values. Okay, and if I choose a particular value, you use inverse images interval. Okay, such a function is called a step function. Okay, the step function definition enna? It's a simple function. Step function is enna solunga? Step function, a simple function with finitely many values. A simple function s from r to r with the values alpha 1, alpha 2, alpha n is called a step function if the EIங்கிற செட் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? EIங்கிறது என்ன? இன்வர்ஸ் இமேஜ் ஆஃப் EIங்கிற நம்பர் என்ன? இன்வர்ஸ் இமேஜ் ஆஃப் ஆல்ஃபா i அண்டர் s. ஓகே, அந்த அது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு இன்டர்வலா இருந்தா அந்த சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கங்க. ஆல்ஃபா ஒரு ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூஸ் வந்து ஆல்ஃபா 1, ஆல்ஃபா 2, ஆல்ஃபா n மட்டும்தான். ஹேஸ் வேல்யூ S has values alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, right? Sir, alpha 4. Alpha 1 ஓட inverse image என்ன? இந்த alpha 1 எப்போ constant? E1 ல full constant. Alpha 2 E2 ல, okay? S வந்து எப்போ constant? E2 ல constant. E3 ல வந்து alpha 3 value completely constant. So integral of, right? இந்த end point A இந்த end point B ன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா integral A to B எப்படி இருக்குன்னா alpha 1 எந்த செட்ல அது ஆல்ஃபா 1 வேல்யூ வருதோ அந்த செட்டோட மெஷர், ஆல்ஃபா 2 அந்த செட்டோட மெஷர் ரிலேட்டிவ். ஸோ திஸ் இஸ் த மோட்டிவேஷன் ஃபார் டிஃபைனிங் இன்டெக்ரல் ஆஃப் அ நான் நெகட்டிவ் சிம்பிள் மெஷரபிள் ஃபங்க்ஷன். சரிதானா? ஓகே, இது வரைக்கும் ஃபாஸ்டா சம்மரைஸ் பண்ண நேற்றுக்கு கிளாஸ்ல பார்த்த கொஞ்சமும் இப்பவும் சொல்றேன். ஓகே, இல்ல ஏதாவது டவுட்? இது ஏன் வேகமாக முடிச்சுட்டேன்? ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் இல்லையா? ஓகே, இப்போ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் நான் நெகட்டிவ் சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன். சப்போஸ் லெட்ஸ் அண்டர்லைங் ஸ்பேஸ் வந்து என்ன மெஷர் ஸ்பேஸ் என்ன? எக்ஸ் ஏ மியூ இஸ் அ மெஷர் ஸ்பேஸ். ஓகே, த்ரூ அவுட் த கோர்ஸ். இஃப் வி ஓகே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லலைன்னா, ஸ்பெசிஃபை பண்ணலன்னா எக்ஸ்ஏ மியூன்றது என்ன மெஷர் ஸ்பேஸ் தான், ரைட்? லெட்ஸ் இப்போ டெஃபினேஷன் ஆஃப் இன்டெக்ரல் ஆஃப் அ சிம்பிள் மெஷரபிள் ஃபங்க்ஷன். லெட் எஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஆர் பி எ சிம்பிள் மெஷரபிள் ஃபங்க்ஷன். நான் நெகட்டிவ் சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன், நான் நெகட்டிவ் simple measurable function. Simple measurable function with values. The values are alpha 1, alpha 2 and so on, alpha n. Correct? Then
So for the alpha 1, alpha 2, alpha n, we calculate the inverse image of alpha, okay, these numbers under the function S. Okay, the inverse image set is, okay, is denoted by E1, E2, En, etc. Right? Then the integral of S with respect to the measure mu is defined by integral over x s d mu. The notation is this, right? Equal to summation. எப்படி எழுத போறோம்? Summation எழுதுறத விட alpha 1, right? Alpha 1, okay, அதுக்கு inverse image என்ன? எந்தெந்த பாயிண்ட்டுக்கெல்லாம் S value alpha 1 வருது, right? இது E1 interval இருந்தா அந்த corresponding இந்த portionல மட்டும் graph வந்து rectangular perfect வரும். இப்போ E1 interval இல்லைன்னா some complicated region வரும், right? அந்த region ஓட area எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? Alpha 1 is the height, right? And the width is measure of E1. If it is an interval, E1 is an interval, then we measure of E1 எப்படி மாறிடும்? Length தான் மாறிடும், right? Alpha 2 measure of E2 plus etc. So alpha n measure of En. Okay, where E1, E2, En எல்லாமே என்ன? Ei is set of all x I from 1, 2, 3 etc. and En. Okay, so this is a notation for integral value. The integral values, okay, the value of the integral is denoted by ஏற்கனவே நோட் கொடுத்துட்டோம். இருந்தாலும் value of the integral of S, okay, over the space x, over the set x with respect to mu is denoted by முன்னாடி எழுதிருக்கிறது தான் என்ன? integral symbol over the set x, integral of the function d with respect to the measure mu. So we give the symbol d mu, right? This is a notation of the integral, right? So here E1, E2 are mutually disjoint. Here, so note the E1, E2 இருக்குல்லையா, அதோட யூனியன் எப்படி இருக்கும்? X is the union En, di, I from 1 to n. Ei, Ej does not intersect if indices are different. Okay, that means mutually disjoint sets. Ei's are mutually disjoint whose union is whole x. Over x இருக்கிறது இந்த செட் தான். இந்த அப்போ இங்க இந்த டெஃபினிஷன் எல்வார் ஆகிற மெஷர் செட் இருக்கு இல்லையா, எல்லாமே மியூச்சுவலி டிஸ்ஜாயின், ரைட்? அதோட யூனியன் எக்ஸ் ஆகும். ஓகே, நவ் we define the integral over a specific set. So definition 2. Okay, let E be a measurable set. The integral of S over E with respect to the measure mu is defined by we write the symbol integral over E S d mu. This is values of alpha, values alpha, sorry, இங்க வந்து measure என்ன எழுதணும்? measure வந்து mu m எழுதக்கூடாது. sorry the definition வந்து m இல்ல measure, the mu symbol போடு, right? measure of ei இல்ல, e intersection ei. okay, summation taken overall numbers 1 2 3 up to n. okay.
So this is the இப்போ இந்த டெஃபினேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகிற செட்ஸ் இ இன்டர்செக்ஷன் இஐ இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே இஐக்குன்னு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, இஐ யூனியன் இஸ் ஹோல் எக்ஸ் அண்ட் இஐ ஆர் மியூச்சுவலி டிஸ்ஜாயிண்ட். அதே மாதிரி இங்கே யூஸ் பண்ணுறது பாருங்க, யூனியன் இ இன்டர்செக்ஷன் இஐ எப்படி இருக்கும், ஹோல் இ, ரைட். If I take two different, since EIs are disjoint, their subsets are also disjoint, right? E intersection EI, subset collection or disjoint, right? So okay, inga rendu definition koduthu, integrate general integral over x, integral over E. So second definition la E equal to x nu eduthitingina, okay, if E equal to x coincide with the first definition, okay, definition 2, okay, become definition 1. And right, I'm going to write this is definition 1, this is definition 2, right? Definition 2 become definition 1. Now EIs are subsets of x only, so E x intersection EI is simply EI, okay. Then now we look at the properties of simple integration of simple measurable function. Before, okay, write the properties, we consider a specific example, right? Suppose f of x is defined by the following: f from R to R, defined by this 1 when x in Q, 0 when x not in Q. The next pathom, but இன்னைக்கு அதோட integration value பார்க்கணும். Okay, the values of f என்ன, values of f are 0 and 1 only. So there are two values. So f is a simple function. Is it measurable? And it is non-negative, right? Non-negative values are non-negative, so function is called a non-negative function. Okay, is it okay? Is it the f is measurable or linear? Okay. இங்கே f simple function எழுதுறதை விட f is a characteristic function on capital Q ன்னு எழுதிக்கலாமா? Okay, it's a characteristic function on capital Q. Capital Q. இப்போ Q measurable. இப்போ இந்த இடத்துல எழுதுகிற இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எடுத்துக்கிற மெஷர் ஸ்பேஸ் என்னன்னா R Lebesgue measurable sets M and the Lebesgue measure. அதுதான் என்னோட x A மியூங்கிறது என்ன இருக்குதான். ஓகே, ஏன்னா ஆர் டு ஆர் எழுதுற இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர் இருக்கு இல்லையா, அதில் தான் என்ன எந்த மாதிரி மெஷர் ஸ்பேஸ்னு சொல்லணும். இந்த மாதிரி மெஷர் ஸ்பேஸ்னா அதில் இருக்கிற சிக்மா அல்ஜிப்ரா என்ன, அதில் டிஃபைன் இருக்கிற மெஷர் என்ன அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, Q is countable, so it is measurable. Whose measure, okay, outer measure is 0, so it is measurable. So F is measurable. Since Q is measurable, இது ஏன் மெஷரபிள்னு நிறைய வழியில் சொல்லலாம் இல்லையா. இதோட அவுட்டர் மெஷர் 0. If a set has outer measure 0, then it is measurable. Otherwise, you can write this as a countable union of, okay, closed singleton sets. Singleton sets are finite sets. Okay, it can be treated as a closed interval or something. And so it's countable union of closed interval, closed set எடுத்துட்டீங்கன்னா countable union of closed sets measurable, right? அது எந்த வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் Q measurable. So Q is measurable, so S is also measurable. Q is measurable set, S is a measurable, F is a measurable function. Okay, it's a simple function. So நான் அந்த definition யூஸ் பண்ண போறேன். Integral over R whole x, இங்கே x என்றது R, F D M எப்படி எழுத போறேன், value 1, values of f, right? ஒவ்வொரு வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன், அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் என்னன்னா மெஷர் ஆஃப் Q. 0 வேல்யூ அதோட இன்வர்ஸ் மெஷர், ஓகே, அதோட இன்வர்ஸ் இமேஜ் Q காம்ப்ளிமெண்ட் அதோட மெஷர், ரைட்? இப்போ மெஷர் ஆஃப் Q 0, மெஷர் ஆஃப் Q 0, ஏன்னா இது கவுண்டபிள் செட். மெஷர் ஆஃப் Q காம்ப்ளிமெண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்றீங்க, Q யூனியன் Q complement the whole R. Q complement
disjoint, right? So measure of Q by the additivity of Q, M, measure of Q complement is measure of R. This is infinity. So measure of Q complement, infinity. So is 1 times 0 plus 0 times infinity, okay, total value 0. So integral of this characteristic function fd, okay, is 0 over r from minus infinity to infinity. Okay, integral over r fd mu integral from minus infinity to infinity. Okay, dm Levick measure, particular measure notation x dm dx. Okay, the notation. Okay, in the problem I have. Okay, integral over r fdm. Okay, about Dirichlet discontinuous function or integration value 0. Levick measure theory technique, right? And Dirichlet discontinuous function has 0 integral value, and it is integrable, right? Integral value has integral value 0. Has integral value 0.